to warmly welcome you to Kelowna, where the local time is 5:59 p.m. We do kindly ask that you please remain seated with your seatbelt fastened and carry on items stowed until the captain has switched off the seatbelt sign. Smoking is still not permitted. Mobile receiving and transmitting functions may now be used. As this is the end of our flight, before leaving the aircraft, do look around and ensure you have all of your personal belongings with you. If you do need assistance deplaning, please remain seated. We'll be happy to help you once the aisles have cleared. And once again, on behalf of your Toronto and Vancouver-based flight crew, we'd like to thank you for having chosen to fly with Air Canada Express, a proud Star Alliance member. We sure hope you've enjoyed your short flight with us and look forward to welcoming you back on board in the very near future. Enjoy the rest of your night here in Kelowna or wherever your final destination may be. Bonsoir, mesdames et messieurs. On aimerait tous vous souhaiter la bienvenue à Kelowna. Il est présentement 18h, heure locale. Nous vous prions de demeurer ici, de garder votre ceinture de sécurité bien attachée et vos bagages de cabine rangés jusqu'à ce que le commandant éteigne la consigne des ceintures de sécurité. Il est encore interdit de fumer. L'utilisation des fonctions de réception et de transmission des appareils mobiles est maintenant permise. Ici prend fin notre vol. Avant de quitter l'avion, veuillez vous assurer d'avoir en votre possession tous vos effets personnels. Si vous avez besoin d'aide pour débarquer, veuillez demeurer assis. Nous serons heureux de vous aider lorsque le passage sera libre. Et encore une fois, à part de tout votre équipage de vol basé à Toronto et à Vancouver, on vous remercie d'avoir choisi Air Canada Express, membre du réseau Star Alliance. On espère que votre vol a été agréable. Nous serons ravis de vous revoir très bientôt à bord d'une de nos vols. Bonne fin de soirée ici à Kelowna, quoi que ce soit votre destination finale.